ওকে, সো ডিসকাস করছিলাম আমরা স্ট্রিং এর উপর আরো কিছু অপারেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি নেম দেখি, or let's go with name, so this is name, and এটার সাথে আমরা দুটো জিনিস অ্যাপ্লাই করতে পারি। ফার্স্ট, প্লাস অপারেটর, so name plus name2, we'll see this operator also. So এটা কি করবে, জন স্মিথ অ্যালেক্সা স্মিথ দুটো নেমকে অ্যাড করে দিচ্ছে, দ্যাট মিন্স কনক্যাটিনেট করে দিচ্ছে। ওকে, দুটোকে জয়েন করে দিচ্ছে সিম্পল। অলসো ইউ ক্যান ডু মাল্টিপ্লিকেশন, নেম স্টার 3, এটা কি করবে বেসিক্যালি, জন স্মিথ জন স্মিথ 3 টাইমস রিপিট করেছে। সো প্লাস করলে কি হবে, দুটো নেমকে বা দুটো স্ট্রিং ডেটাকে কনক্যাটিনেট করবে, জয়েন করবে। এন্ড যদি মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করি, যত নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব ততবার ওই স্ট্রিংটাকে রিপিট করবে। Just give 1 minute. Okay. So name multiplied with 3 times, that means string will repeat. If you do 4 times, it will repeat 4 times. If you do 10 times, it will repeat 10 times. These two things we can do with strings. Perfect. So we have done the typecasting also and basic data types also. Then let's start with, also there is an important thing that through which আমরা যদি ইউজারকে ইনফরমেশন শো করতে চাই একটা ফরম্যাটেড ওয়েতে, দেন আমরা কি করতে পারি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। সো দিস ইজ বেসিক্যালি এটাকে আমরা মেনশন করি স্ট্রিং ফরম্যাটিং, এটা আমরা প্রপার ওয়েতে ফরম্যাট করে ইনফরমেশন শো করতে পারি। ফরম্যাটিং, so there are majorly 3 or 4 methods and multiple ways করতে পারি, but there are 3 major or 4 major methods যেটা থ্রু আমরা ইনফরমেশনকে শো করাতে পারি। সো লেটস, ফর এক্সাম্পল আমি আমার কাছে কিছু ভেরিয়েবলস বা ইনফরমেশন রয়েছে, নেম, ফর এক্সাম্পল নেম ইজ জন। ওকে, then age, 3 data types name, age is 26. Now for example, weight is basically for example 66.66. Okay, so these are the 3 information, and আমি এটাকে প্রপার ফরম্যাটেড ওয়েতে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি। মানে সিম্পলি আমি ফার্স্ট প্রিন্ট করব নেম, দেন তার এজ, দেন তার ওয়েট। ওকে, সো উইল সে কোলন, তারপরে নেম প্রিন্ট করতে যাচ্ছি। সো আমি জাস্ট দেব কমা এন্ড দিলাম নেম। সো ইফ ইউ জাস্ট রান দিস, নেম এন্ড নেমের পরে নেম দিয়েছি, সো নেমের মধ্যে কি ভ্যালু রয়েছে, জন, সেজন্য জন কে প্রিন্ট করছি। সেম ওয়েতে আমরা মাল্টিপল কমা ইউজ করতে পারি। সো কমা এন্ড এখানে আমরা বলবো এখানে হচ্ছে এজ, দেন কোলন। সো একটা জিনিস অবজার্ভ করেছো নাকি, যারা নিউ তাদের জন্য একটু ইজি হয়ে যাবে। সো কোটেশনের মধ্যে তুমি যেটা দিচ্ছ সেটাই প্রিন্ট করছে, বাট এখানে নেম দিচ্ছ, বাট এখানে জন প্রিন্ট করছে। তো যখন ভেরিয়েবলকে প্রিন্ট করবে না, তখন সে ভেরিয়েবলের যে নেম সেটা প্রিন্ট করবে না, তার ভেতরে যে ভ্যালুটা আছে লাইক জন সেটাকে প্রিন্ট করবে, লাইক এজ, দেন করসপন্ডিং এজ আমি প্রিন্ট করব, এজ দিস। দেন ফর এক্সাম্পল weight colon and weight and validating it. This is a simple way, but this is very complex also. যখন হিউজ ডেটা থাকে আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস ভাই একটা যদি বলি, জন তো এখানে স্ট্রিং, মানে তাহলে এখানে জনের উপরে কোলনটা আসবে না কেন? জন কোটেশনটা না, হ্যাঁ, কোটেশনটা আসবে। প্রিন্টের মধ্যে যখন আমরা ইউজ করব নেম, তখন কোটেশন আসবে না, বাট শুধু যদি এইরকম ভাবে ইউজ করি না, লাইক দিস অনলি, এখানে আমরা প্রিন্ট ইউজ করিনি সেই জন্য কোটেশন এসেছে। এটাও যদি প্রিন্ট ইউজ করো না, কোটেশন রিমুভ হয়ে যাবে। যদি ইউজ প্রিন্ট, এখান থেকে ইনফরমেশন কিন্তু কোটেশন আর শো করছে না। দেখো, ওকে ভাই।
সো নেমটা বেসিক্যালি আপডেট হয়ে গেছে, নেম ভেরিয়েবলটা আমি এখানে জন দিয়েছি বলে ওখানে জন হয়ে গেছে আপডেট, নো প্রবলেম। সো দিস ইজ বেসিক ওয়ে যেটার ভাবে আমরা স্ট্রিং কি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, ফরম্যাট করতে পারি। এটা ফরম্যাটিং করেছি, নেম কোলনের পরে নেম ভ্যালু রয়েছে, এজ দেন এজ, ওয়েট দেন কোলনের পর ওয়েট রয়েছে, দিস ইজ ফরম্যাটিং। এই ফরম্যাটিং এর ডিফারেন্ট ওয়েজ রয়েছে, সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ে। এখানে কি করি আমরা, এত কিছু ঝামেলা না করে we just remove this, we'll just remove this one also, like এত কমা এত কিছু আমরা দেখতে চাচ্ছি না। ফর এক্সাম্পল সিম্পল, আমরা কোডগুলোকে সিম্পল যতটা চাই ততটা সিম্পল রাখতে চাচ্ছি। let's remove this also, and স্ট্রিং এর মধ্যে এটা যেহেতু স্ট্রিং না, এটার সাথে একটা ফাংশন আমরা পাই, ডট ফরম্যাট ফাংশন। সো কোটেশন লিস্ট ডট ফরম্যাট, এটা একটা ফাংশন, এটা কার উপরে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, এই স্ট্রিংটার উপরে। ওকে, একটু স্পেসেস দিয়ে রাখি। সেই ফরম্যাটের মধ্যে আমরা অনেকগুলো ডেটা পাস করতে পারি, যে ডেটাগুলো আমরা এখান থেকে এই স্ট্রিং এর মধ্যে ইনজেক্ট করতে পারি থ্রু দিস ফরম্যাট ফাংশন। নাও এখানে আমরা পাস করব এজ। নাও এই ভ্যালুগুলোকে এইটার মধ্যে ইনসার্ট কিভাবে করব, তখন আমরা কার্লি ব্রেসেস ইউজ করব। কার্লি ব্রেসেস, এখানে কি রয়েছে, নেম, এন্ড নেম দিতে চাচ্ছি এই জায়গাটাতে, রাইট? সো এটার ইন্ডেক্স কত যদি দেখো না, সেম আমরা যেটা দেখেছিলাম, এটা ফার্স্টে রয়েছে, সো ফার্স্ট মিন্স 0, সেকেন্ড এটা হবে 2, সরি 1, এন্ড এটা থার্ডে রয়েছে, সো 3 minus 1 we can say, বিকজ 0 থেকে স্টার্ট হয় 2। ওকে, লেটস সি। ওকে, লেটস রিমুভ দিস। ইয়া, পারফেক্ট। নাও দেখো সেম জিনিসটা আমরা এখানেও করতে পারতেছি, বাট একটু বেটার ওয়েতে। আমরা ডেটাকে এক সাইডে করে দিয়েছি, একটু দেখতে ভালো লাগছে ফরম্যাটিং। দিস ইজ লাইক ভেরি, হোয়াট ইউ ক্যান সে, কমপ্লেক্স বলতে পারো। এন্ড এখানে কিন্তু আমরা প্রপারলি ফরম্যাট করতে পারছি। আমার ডেটা একদিকে এন্ড ইনসার্ট করে দিচ্ছি এখানে 0 1 2। নাও তুমি যদি বলো এখানে এক নম্বরটা এখানে পুট করবে, পসিবল। ও এখানে 6 চলে এসেছে, এখানে যদি 0 পুট করতে চাও, এই 0 মিন্স এই ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ডেটাগুলো আছে তার লোকেশন বোঝাচ্ছে। ইউ ক্যান সোয়াপ এন্ড এক যে জায়গায় তোমরা চাও সেখানে পুট করতে পারো। ওকে, সো 0 মিন্স এই ফার্স্ট লোকেশনটাকে নেবে, 1 মিন্স এই এজ এর লোকেশনটাকে ভ্যালু নেবে, 2 মিন্স এটার ভ্যালু। Okay, this is another way. There is also another way. Let's একসাথে না রেখে এটাকে আলাদা জায়গায় রাখি। Okay, so আমরা সেকেন্ড মেথডটাও দেখলাম, ইউজিং ফরম্যাট। Okay, now we'll see another method which is placeholder kind of method. এটাও placeholder বলতে পারি, but this is different. Now এখানে আমরা কি করি বেসিক্যালি, here we use an percentage operator after this, and we use this bracket, percentage bracket after the string. এখানে আমরা প্রোভাইড করব this name, weight and age. Now নেমটার টাইপ কি, স্ট্রিং টাইপ, রাইট? কারেক্ট। এটা আমরা %s দেব, তখনই বুঝতে পারবে এই স্ট্রিংটার কথা বলছি। এটা ইন্টিজার টাইপ, রাইট? %d দেব, %d মিন্স ডিজিট, ইন্টিজার কে রিপ্রেজেন্ট করে। দিস ইজ ওয়েট, সো %f বিকজ এটা ফ্লোটিং পয়েন্ট। সেম ইনফরমেশন পাচ্ছি, বাট দেয়ার ইজ অলসো অ্যানাদার ক্যাচ, যেখানে এতগুলো 0 আসছে কেন, উই ডোন্ট ওয়ান্ট। দেন তুমি যতগুলো এই পয়েন্টের পরে যতগুলো ভ্যালু নিতে চাও সেইটা এখানে বসাতে পারো। সো ডটের পরে কতগুলো ভ্যালু চাই, ফর এক্সাম্পল আমি দুটো চাই, অনলি 6 6, সো ডট 2f দিলে অনলি দুটো ভ্যালু দিচ্ছে পয়েন্টের পরে। ইফ ইউ গিভ 3, আচ্ছা ভাই, একটা কোশ্চেন, মানে
এইখানে ভাই এজ আপনি যদি ইন্টিজার আছে, এই যে আমি ধরেন ওয়েটও ইন্টিজারে দিব, তাহলে তো আপনার এখানে তো তাহলে ওয়েট আমি যদি পার্সেন্টেজ দিয়ে দিই, তাহলে কি আপনার ওয়েটটাই মানে, আর ওয়েট যদি ইন্টিজারে থাকে, মানে ধরেন দুইটা ইন্টিজার আছে, Yes. মানে একটা আপনার স্ট্রিং আছে, দুইটা Let's ইন্টিজার আছে, start for কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি। ফর এক্সাম্পল এখানে আমার 77.77 রয়েছে, রাইট? এটাও ফ্লট এন্ড এই ওয়েটটাও ফ্লট। জি জি তাহলে আমি এটা এখানে অলসো শো করতে যাচ্ছি। দেন এটা তোমার ডিপেন্ড করবে অর্ডারিং এর উপর। ফর এক্সাম্পল ডট or just only f, for example percent f, দেন তখন অর্ডার। সো ফার্স্ট 2f টা কি হবে, ফার্স্ট অর্ডার প্লটিং হিসেবে, পয়েন্টটাকে নেবে, দেন এটা মানে ওই ফরম্যাটের মতোই আর কি, যে অর্ডারটা। এক্স্যাক্টলি। বাট এখানে আমরা এক্সপ্লিসিটলি অর্ডার বলতে পারি না যে কোনটা কোনখানে। এই ফ্লটিংটা যদি আমি বলি এটা নাও, বলতে পারবো না এক্সপ্লিসিটলি, তখন এটাকে সামনে আনতে হবে। Yes, good. Okay, what is the problem? Okay, so এখানে যদি তিনটে দিই, এখানে এখানে চারটে রয়েছে, এখানে তিনটে ইউজ করতেছি, দ্যাটস ওয়াই গিভিং এরর। It will work fine. First, second, third. The fourth one is the favorite one. That's very easy. So what we do, let's copy this one. আমরা এখানে কিছু প্রোভাইড করব না, আমরা এখানে প্রোভাইড করব। ফর এক্সাম্পল নেম, এজ, এগুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল নেম। এটা যদি করি না এরর দেবে। ওকে, এরর দেবে না, বাট নেমটাকে প্রিন্ট করছে, নেমের ভ্যালু প্রিন্ট করছে না। যাতে নেমের ভ্যালুস গুলো প্রিন্ট করে, আমরা সামনে ইউজ করি এফ, যেটা রিপ্রেজেন্ট করে ফরম্যাটেড স্ট্রিং। নাও দেখো নেম, জন, এজ, 26, ওয়েট, এভরিথিং পেয়ে যাচ্ছে। and this is one of the smallest. এটা যদি দেখো এটাও কমপ্লেক্স একটু, this is very huge, this is also very huge, but this is very easy. Also আমরা এই ব্র্যাকেটের মধ্যে অপারেশন পারফর্ম করতে পারি। so age plus 1, 27 হয়ে যাবে। we can also divide with some number. So these are the string formattings. Okay, আচ্ছা ভাই, স্ট্রিং এর ভিতরে যদি আমি ওই আপনার ওই ব্র্যাকেটের ভিতরে যদি আমি আপনার যে বললেন যে আপনার ওই প্লাস মাইনাস, এটা কি আপনার কোনো ব্র্যাকেট ট্র্যাকেট দেওয়া লাগবে নাকি, ওই যেরকম মাস তুমি অনুযায়ী ফলো করবে? নরমালি কোড ইউজ করো, সেখানে নরমালি এখানে সেরকম ইউজ করতে পারো, নো প্রবলেম। এটা বেসিক্যালি স্ট্রিং এর সাথে ভেতরে আমি কোডকে ইনসার্ট করে দিচ্ছি, সিম্পল। +1 করতে পারি, -1, ডিভাইড এনিথিং, ঠিক আছে। So we have covered আজকে যতটা ছিল, বিকজ বেশি আজকে কভার করব না, বিকজ ফার্স্ট ওয়ান। সো এই ফান্ডামেন্টালস গুলো ভালোভাবে ক্লিয়ার করো অ্যাবাউট হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল, কিভাবে ভেরিয়েবলে ডেটা অ্যাসাইন করি, কিভাবে ভেরিয়েবল থেকে ডেটাকে অ্যাক্সেস করি, দিস থিংস। ওকে, নেক্সট we will cover operators and some advanced data types. Okay, so just এগুলো একটু প্র্যাকটিস করেন, বেটার ওয়ে টু লার্ন কি থাকবে বেসিক্যালি। সো এক্সপ্লোর, দ্যাট মিনস এখানে যেটা আমি লিখেছি সেটাই থাকবে, আমি এই ফাইলস গুলো ড্রাইভে প্রোভাইড করে দেবো, ইউ ক্যান জাস্ট গো থ্রু। ওকে, সো তোমাকে বেসিক্যালি কি করতে হবে, ওই ডেটা গুলোকে চেঞ্জ করে দেখো, 1টাকে এখানে, 0টাকে এখানে, লাইক বেসিক্যালি তুমি কোড গুলোকে চেঞ্জ করো, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আউটপুট কি হচ্ছে সেটা চেক করো। লাইক হাউ আই লার্ন বেসিক্যালি না প্রোগ্রামিং, আমাকে যখন স্টাডি করেছিল, সো ফর এক্সাম্পল এখানে 2f দিয়েছে, আই উইল গিভ 5f। সো এখানে এই ভ্যালু রয়েছে, 5f এর পরে আমার ডেটা কি চেঞ্জ হয়েছে। ওকে, 5f মিন্স একটা, দুটো, তিনটে, এখানে 5টে ভ্যালু নিয়েছে। সো লাইক ইউ হ্যাভ টু রিকগনাইজ দ্য প্যাটার্ন। ওকে, and এটা one of the easiest and better way to learn. Do changes, see what happening with the output. Okay, if you give 10, it will give 10 values. So similarly না, যত কোড আমরা করেছি, do changes, see what is happening with the output.
সো দেন তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ড হবে, ফর এক্সাম্পল তোমার একটা প্রোগ্রাম এলো, সেখানে রিকোয়ার্ড হলো যে পয়েন্টের পরে তোমার 5টা ডেটা চাই। সো এই যে চেঞ্জেস করে তুমি লার্ন করলে না যে 5টা দিলে 5টা ডেটা পেয়ে যাচ্ছে, তখন সেই প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে তুমি 5টা এই কনসেপ্টটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সো ডু এক্সপেরিমেন্ট। Programming is equals to basically experimenting. Okay, so cover all of this. Next day we'll work with operators. আজকে কভার করতাম, বাট আই গেস আমাদের অনেকটা প্রেশার যারা নিউ রয়েছে একদম, just go through, practice, experiment and see how it is changing. Okay, after 2-3 classes কিছু assignments দেবো, so I will do all the assignments, but now focus on fundamental core things. Those are very important. Base তোমার strong হয়ে গেলে না, you can do anything. So base is very important. And in Python also there are a lot of built-in functions, and সব functions গুলো cover করা not possible. Like for example, this is a number 10, right? এটাকে যদি আমি বাইনারিতে কনভার্ট করতে চাই, যারা বাইনারি নাম্বার জানো, সো bin is a function যেটা কি করে যে কোনো নাম্বারকে নেবে এন্ড সেই নাম্বারকে বাইনারিতে কনভার্ট করে দেবে। সো 10 এর বাইনারি 1010, যারা বাইনারি থেকে ফ্যামিলিয়ার, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড 1010। ওকে, একটু যারা নিউ না, just see the binary number, it's very easy. Okay, I will try to explain next day also, but see what is the binary number. Okay, so each binary number এর না একটা পাওয়ার থাকে, like this. For example, এটা এই ফার্স্ট প্লেসের পাওয়ার হচ্ছে 1, সেকেন্ড প্লেসের পাওয়ার হচ্ছে 2, থার্ড প্লেসের পাওয়ার হচ্ছে 4, and ফোর্থ প্লেসের পাওয়ার হচ্ছে 8, লাইক ডাবল হয়ে যাবে, 1 2 4 8 and এইভাবে ইনক্রিজ হতে থাকবে। সো নাও দেখো, if you see, this is the first place, and let's see, this one is the first place, that means এটা 0, that means এটা ক্যান্সেল। এটা হাই রয়েছে, 1 means হাই, সো এটাকে নেবে, 2 কে নিল, দেন এটাও লো, সো 4 ক্যান্সেল, এটা রয়েছে 1, that means 8 টাকে নিল, সো 8 plus 2 is equals to 10. সো এটা হচ্ছে বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন, 10 এর বাইনারি হচ্ছে 1010। Now let's do another example. For example, let's give for example 30. Now 1101 কিভাবে আসছে, let's see. এটার পাওয়ার কত ছিল 1, this is power 2, this is 3, this is power 4. সো কোন কোন লোকেশনে হাই রয়েছে, এটা হচ্ছে 1 এর পাওয়ার, সো 1 থাকলো এখানে, দেন এটা হচ্ছে 2, 2 এর পাওয়ার 0, সো দ্যাট মিন্স 0 হবে, and এটা হচ্ছে 1, that means 2 এর পরে 4, this index containing 4 as power, so 4 plus 1 কত হলো 5, দেন এটা হচ্ছে 8, লাস্টের 1টার পাওয়ার হচ্ছে 8, 1 2 4 8, so 8 plus 5 is equals to 13. So like this, just go through the binary numbers, and there are still lot of function, and like lot of function actually, তো সবগুলো কভার করা পসিবল না। সো জাস্ট যখন পাইথন ইনস্টল করেছিল না, তখন পাইথনের সাথে পাইথন ডক্স বলে একটা অ্যাপের মতো অলসো ইনস্টল হয়েছে, সার্চ করবে পাইথন, যখন তুমি উইন্ডোজে গিয়ে সার্চ করবে না, সেখানে দেখবে পাইথন মডিউল ডক্স বলে একটা অপশন রয়েছে অ্যাপ, সেই অ্যাপটাতে ক্লিক করবে, ওপেন করবে, দেন একটা ওয়েবে একটা ব্রাউজার ওপেন হয়ে যাবে, উইন্ডো, সেখানে সমস্ত এই ফাংশনস গুলো দেওয়া থাকবে। লাইক ফর এক্সাম্পল there is a chr ফাংশন, এটা কি করে ASCII ক্যারেক্টার থেকে ASCII নাম্বার গুলো থেকে, ASCII কোড গুলো থেকে সেটাকে রেসপেক্টিভ ক্যারেক্টারস এ কনভার্ট করে। লাইক ASCII স্টার্ট হয় ফ্রম 65 যদি দিই, এটার ক্যারেক্টার কি হবে ক্যাপিটাল এ, 66, দিস ইজ ASCII কোড, এটা জাস্ট একটু গো থ্রু করবে যারা নিয়ম, 66 ক্যাপিটাল বি, সো এটা চলতে থাকবে। দেন 97 থেকে শুরু হবে স্মল ক্যারেক্টার্স, লাইক স্মল অ্যালফাবেটস,
So if we give 97 small a, then 98 small b, it will go on and on. Okay, so these are some functions. Just go through that module docs and you will get all the information. Okay, otherwise I'll share also to work with this function. Just have to experiment karo and see. These are very easy functions. Clear? ভাইয়া বাইনারির জন্য 0 বিটা কি ডিফল্ট হিসেবে থাকবে সব সময়? Yes. যখন আমরা বাইনারি নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করব, ওকে, দেন 0 বি থাকবে বেসিক্যালি। এটা রিপ্রেজেন্ট করছে যে এই নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি বাইনারি নাম্বার। বাট অলসো देयर আর ডিফারেন্ট হ্যাঁ, নাম্বার সিস্টেম। যদি অক্টাল বা হেক্সাডেসিমাল থাকে তাহলে এগুলোর জন্য কি আলাদা থাকবে? ইয়েস, তার জন্য ফাংশন রয়েছে, ফর এক্সাম্পল হেক্স। এখানে যদি 13 দাও, there will be 0x and 13 এর রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে d. If you use octal number system, for example 13 এর octal value, so এখানে 0 and o থাকবে starting, and octal value of 13 is 15 because 0 octal means 0 to 7, so that's why 13 octal is 15. So these are different number system. If you are familiar with, just go through once. যদি বুঝতে পারো নো প্রবলেম, না বুঝতে পারলো নো প্রবলেম। ওকে, সো এগুলোতে আমাদের অতটা ওয়ার্ক নেই, বাট গেটিং নলেজ ইজ বেটার if you can. Okay, clear? Yeah, others? Okay, so we'll not cover anything today. Just go through all the things, do practice, do experiment. Okay, take care, bye bye, good night.